atentat koji se nije dogodio, pismo o jednom snu. Poštovani prijatelji, nisam ti se javljao duže vreme jer sam bio u jednom važnom poslu. Sada kada je okončan, kada mogu da se opustim posle mnogih neprospavanih noći, kada me više ne obavezuje tajna na najvišem državnom nivou, evo javljam ti se sa pričom koja će te moguće veoma zanimati i iako je potpuno istinita, a istina često nije u najboljem dosluhu sa umetnošću, može postati deo nekog od tvojih romana ili pripovesti. Ako ne to, prihvati je samo kao jednu bizarnu epizodu u mojoj službi. Možda će zanimati buduće istoričare, a možda i neće. Istoričare mnogo više zanima ono što se dogodilo od onoga što se moglo dogoditi, ali ja sam svakako nestrpljiv da ti je ispričam, kao što sam ti i ranije poveravao zanimljive slučajeve iz svoje prakse. Dakle, pre nekoliko meseci, tačnije u januaru ove godine, dobili smo dojavu o pripremi atentata na nadvojvodu Franca Ferdinanda. Naši balkanski doušnici izvestili su i o tačnom datumu kada bi to trebalo se dogodi, 28. juna, prilikom posete prestolonaslednika nadvojvode Ferdinanda Sarajevu radi nadgledanja vojnih vežbi. Da se atentat priprema znali smo od ranije, nedostajali su samo podaci o mestu i vremenu. Iza svega stajala je tajna srpska teroristička organizacija Crna ruka, jedna mračna zaverenička grupa oficira, osnivači tajne organizacije, ujedinjenje ili smrt. Isti ovi planirali su i obavili ona užasna politička ubistva srpskog kralja i kraljice pre 10 godina, ubistva koja su zgrozila čitav civilizovani svet. Način kako su to učinili, masakriranje kralja i kraljice da bi izbacili jednu dinastiju, a ustoličili drugu, ulazi u red monstruoznih zločina koji su obeležili početak veka. Nema mnogo primjera u svetskoj istoriji za tako krvavu smenu vlasti. Možda je ovo bezumno zločinačko delo moguće porediti samo sa krvavim istorijskim dramama velikog pisca Viljama Šekspira. Ovi su oficiri preko srpske vojne obaveštene službe zaveli kvazi patriotskom retorikom neke mlade ljude i planirali su da pošalju trojicu srpskih mladića sa oružjem u Bosnu, o čemu su prema našim saznanjima bili obavešteni srpski premijer i ruske vlasti. Postavili smo zasedu na granici. Nesuđeni atentatori upali su u našu zamku. Njihova imena i prezimena bila su nam poznata od ranije. Gavrilo Princip, Trifko Grabež i Nedeljko Čabrinović. Svaki je nosio pištolj, 2 bombe, izvesnu količinu jakog otrova cijanida. Njihovi nalegodavci naredili su im da posle obavljenog atentata izvrše samoubistvo kako bi se sakrio trag organizatora. U sve to, Princip i Grabež bili su teško bolesni, pluća zahvaćena tuberkulozom, pa su im i onako dani bili odbrani. Prisustvovao sam njihovom saslušanju. Ti su momci bili u nekoj vrsti delirijuma, spremni na sve, uvereni da se žrtvuju za veliku nacionalnu stvar. A zapravo reč je o najočevidnijem primjeru terorizma. Poverovali su svojim političkim mentorima da će se Austrija raspasti jednim udarcem, da naša država kuća sklona padu jer se sastoji od više naroda, da će se svi ti narodi pridružiti panslovenskoj ideji rušenja monarhije, iako upravo baš Slovenima najviše odgovara naša carevina. Želeli su da izazovu požar radi ostvarenja svojih uskih nacionalnih ciljeva po cenu da u tom plamenu izgori čitav svet. Nepoštenje, prevara, krv, razbojništva, zločin, to je bilo njima na umu, ne misleći na posljedice. Neodgovorni naručioci ubistva isturili su ovu mladež, oslanjajući se na Rusiju, koja iz daljine posmatra šta se radi, spremna da uskoči ako se ukaže povoljna prilika da ostvari svoje interese. Uostalom, takva je ruska politika bila oduvek, sopstvene interese ostvarivati preko drugih. Sve je to bilo naivno, sama ideja atentata, način kako je organizovan, ta bolesna deca koja su tek jednim korakom stupila u život, a već su se našli u predvorju smrti.
Ali, dragi prijatelju, sve na stranu, dobro je što smo osujetili mogućnost atentata, jer nekada događaji mogu da krenu nepredvidivim putevima. Uostalom, znaš za onu čuvenu rečenicu, da je sveća od 1 kopejke zapalila Moskvu. Dakle, ipak sam zadovoljan što smo na vreme otkrili i sprečili tu loše zamišljenu zaveru. Međutim, moram priznati, ovaj dobro obavljen posao nije me ispunio mirom i zadovoljstvom. Istina, dobio sam pohvale, orden njegovog veličanstva Franca Jozefa i povišicu. Zapao sam u neko stanje neobjašnjivog nemira, koje sam isprva tumačio svojim porodičnim problemima. Ne znam da li ti je poznato, pre izvesnog vremena rastao sam se sa Elfridom, što mi je teško palo, nisam navikao na ovu samoću. Samoća čoveka nagriza. Kada se obavi jedan posao, kakav je ovaj bio, nastupe trenuci predaha, a to su za mene najgori periodi. Preko dana ne znam šta ću sa sobom, a noću sanjam teške, mučne snove koji dolaze, ko zna iz kojeg dela moje podsvesti. Prošle noći imao sam san koji moram da ti ispričam. Taj san nije bio isprekidan, nepovezan, kakvi su obično fantazmagorični snovi kojima sam sklon. Ovaj san bio je jasan do detalja, kao da je bio sušta stvarnost, ali u svemu bila je sušta suprotnost stvarnosti. Sanjao sam, dakle, kako stižu poverljivi izveštaji da se sprema velika tutma, ovi slinaci hoće da ubiju našeg prestolonaslednika, a ja stavio izveštaj u ladicu, hajde, hoće da se zamlačuje sa nekom dečurljom, i ta dojava je tako sklonjena, zaboravljena. Pa se onda odjednom prisetim opasnosti što preti carevini, pokušavam da otvorim ladicu, ne mogu. Ne slušaju me ruke, znaš kako to ide u snu, hoćeš nešto da učiniš, a ne možeš, iznova pokušam, sada nema ključa od ladice, ne sećam se gde sam ga stavio. A zaboravio sam i imena atentatora. U panici sam, otvorim oči i vidim da je sve to samo san. Ali ja sam čitav obliven ledenim znojem. Ustanem, prošetam po sobi, vratim se u krevet. I znaš šta se događa? Isti san se nastavlja. Juni mesec, lepo piše na kalendaru 28. a ja stojim paralisan, ne mogu ni da viknem, ni da se pomerim. Radio se uključi sam od sebe, soba odjekuje od paničnih glasova, jedan od onih terorista ubije u Sarajevu nadvojvodu i njegovu ženu, pa još nerođeno dete, sve to sanjam ja. Zamisli takav užas. Ako i san previše. Kao u nekom ogromnom kaleidoskopu ispred mene ređaju se potom velikom brzinom slike užasa. Austrija ulazi u rat sa Srbijom, u rat se uključuju velike sile, započinje svetska klanica. Da, sve to vidim jasno i uopšte se ne čini da je san, sveopšti pomor neviđen u svetskoj istoriji, nebrojeno žrtava, srušeni gradovi, izbezumljeni glasovi umirućih. Nemoguće je rečima upisati sve strahote. I opet olakšanje kada shvatim da je to samo san, kada su me probudili zraci jutarnjeg sunca. Još sam dugo sedeo u postelji pokušavajući dodagnam te mučne, zastrašujuće slike jednog sveta koji se rušio, nestajao. Sveta u kojem sam se rodio, odrastao, živeo. Pitam se odakle nam dolaze te stravične slike, iz kakvog to paralelnog sveta takva slika opšte destrukcije, tako jasna, ubedljiva, sugestivna. I dok pišem ovo pismo, osjećam nelagodnost, pa i više od toga strah, jezu, duboku uznemirenost. Znam koliko je apsurdno da snaga jednog sna naruši psihičku ravnotežu i duševno zdravlje. To međutim samo pokazuje snažno hipnotičko dejstvo halucinacija. Tako nešto katastrofično može se dogoditi jedino u grozničavom, suludom snu, rušenje u tako reći jednom trenu najstabilnije carevine Evrope. Srećom, java je drugačije. Naše institucije su snažne, građene tokom dugog niza godina, naša monarhija omiljena i poštovana, smešno je pomisliti kako može da je naudi nekoliko uspaljenih mladića, rođenih u kolibama divljeg Balkana. No moj mučan san naveo me na pomisao da u svemu, pored lica, postoji naličje ovog sigurnog i uređenog sveta, makar samo u snu, da negde možda u tami naših najskrivenijih, najintimnijih misli postoji taj paralelni svet koji je sve ono što naša carevina nije. Svet su novračenih vrednosti, terora, mržnje, svet u večitom plamenu koji razgrađuje, ruši i uništava. I pomislih, prijatelju, velika je sreća što je san obična laža, što instinkti
to istinski živimo u velikoj moćnoj carevini Habsburgovaca, bez napetosti, mirno i sređeno kako je živa moj otac i otac moga oca, kako već dugo žive čitave generacije. To je svet jučerašnjice, današnjice i uveren sam svet budućnosti. To je u jednoj reči svet sigurnosti. Nasleđe koje nam je dato u 19. veku sačuvali smo u ovom, a nadam se da će naši naslednici očuvati i u sljedećem. Ipak, dosta je čudno da jedan san može doći tako da me uznemiri. Znaš li šta sam učinio? Otišao sam istoga dana do zatvora da proverim je li onaj tuberkulozni Gavrilo Princip još u zatvoru, pod budnim okom zatvorskih čuvara. Provirio sam u njegovu sobu. Vidio sam to jadno stvorenje, osuđeno na smrt, ne voljom ljudskih zakona, nego usudom prirode. Ležao je na tvrdom i hladnom zatvorskom podu u samici, tako jadan i bespomoćan da sam se skoro sažalio na njegovu sudbinu. Leži tako i umire već nekoliko mjeseci, prepušten svojoj zlehudoj sreći. Bliži se leto, dani su sve duži, godišnje doba koje najviše volim. I posle svega, zahvaljujući Gospodu što nam je dao da živimo u jednom tako mirnom periodu istorije, u državi kao što je naša, u svetu za koji se može slobodno reći kako je najbolji od svih svetova. Takvom svetu niko i ništa ne može nauditi, a najmanje nekakva banditska, zločinačka zamisao ili budalasti san o tobožnjem atentatu koji se nije dogodio, niti se ikada može dogoditi. A onda, usred ovih smirujućih uverenja, pade mi odjednom na pamet, a šta ako je sve ovo san, ovaj naš ugodan, sređen život, u kome se zna ko je ko i šta je šta, a java ono drugo, strašno, nesređeno, bolesno i ubilačko. Naravno, tako nešto čista je fantazija ili još gore, misao umobolnika. Očevidno, vreme je da se dobro odmorim. Sljedeće nedelje putujem u Baden-Baden, javit ću se odande. Tvoj odani prijatelj, potpis Nečitak. I will read a story. It's not very short, so you have to be patient with me. This is a classic story. I thought that I will read another one, but this is the one which ready. Okay, just to translate, veoma sam zahvalna i veoma mi je drago što sam ovde. Čitat ću vam jednu od svojih klasičnih priča, ona je malo duža i nadam se da ćete imati strpljenja sa mnom. Hvala. Please, Samiha. Jedan veliki aplauz, molim vas još jednom za Samihu. Thank you. It's called عزف حزين على ربابة إسبانية. مريم بنت حنا عفريت من عفاريت الأساطير، جنية مستوحشة، كابوس ثقيل، وجهها المستطيل مثقل بحجب الأنف والشفتين المنتفختين، في عينيها المفتوحتين إلى أوسع مدى دون أهداب تموت الدهشة ويحل ذعر ثابت. أما الشعر الأشعث القصير فكان دائما موشحا ببياض المشيب، ولا شك تسترعي الانتباه أظافرها المتسخة في يد معروقة جافة، وأصابع قدميها تنفلت من الحذاء الصيفي رفيق كل المواسم. بنت حنا، لا أحد يأتي على ذكر اسم الأب الثري الذي هجر حنا وطفلتها انتقاما من تعاليم الكنيسة التي حرمته حق طلاقها. فالتقطت الراهبات الطفل يعلمنها أولويات القراءة والكتابة دون أن يتمكن من تعليمها أصول الغفران لوالدها. فأشد ما كان يمتعها أن تسمع الآخرين يذمونه وهم يواسون أمها. تحدثت النساء اللواتي عاصرن شباب حنا عن امرأة جميلة بوجه ملائكي يجعل وجه حنا مفزعا إذا ما قيس به، إضافة إلى حنان دافق تغدقه على الأطفال ورقة تحيط بها النساء، وهي فوق ذلك قوية مكافحة استطاعت مواجهة الحياة ورعاية طفلتها وكسب ود الآخرين. عرفتها العائلات بالكتوم، تحمل في صدرها أدق الأسرار ولا تبتذلها، تتواجد بين الجميع أيام الحصاد فتدر القمح، وفي مواسم الصيف تساعد في إعداد المؤونة. معلم من معالم السلط، تصعد الأدراج الحجرية وتهبط رابطة طفلتها إلى صدرها
ومتنقلة من باب لباب. ظلت الأبواب مفتوحة لها حتى بعد أن اعتلت صحتها وباتت تسير برفقة العصا. This is not me يعني. وضعف بصرها فصارت مريم عينيها اللتين ترى بهما. لم تكن مريم معنية بالخدمة في البيوت، فهي مجرد مرافقة لأمها. يحلو لها أن تذكر الجميع في كل آن أنها ابنة مدارس، وأن صوتها هو الأقوى في كورال الكنيسة. وكانت حنة توافق دون تعليق على تدليل ابنتها وإبعادها عن الأعمال المنزلية. أرادت أن تحتفظ لها ببعض الكبرياء. لهذا بدت مريم كثيرة عندما رحلت حنة عن الحياة. كانت تتردد إلى المنازل نفسها لتبكي، وقد يطول بكاءها إلى أن تضع ربة المنزل حدا لذلك، فتهبها بعض المال أو الغذاء أو الكساء لتعود إلى حجرتها وتواصل البكاء. اجتازت مريم منعطف حياتها وراحت تلعب دور أمها باختلاف كبير. كان متوقعا في أي ساعة من ساعات النهار أن تطرق مريم الباب وتدخل في هرج مفتعل، فتقبل النساء بحرارة لزجة مزعجة وتشد على أيدي الرجال تأكيدا على حقها بصداقة العائلة لا بخدمتها، وإن كانت لا تأبى القليل من مساعدة النساء في أعباء المنزل. فلا تتوقف عن الثرثرة وهي تغسل الصحون وتلمع زجاج النوافذ وتدعك ملابس الصغار بكم كثيف من رغوة الصابون. تتكلم دون انقطاع حتى يصيب الصداع السامعين. تتحدث عن مظالم أبيها وأيام المدرسة الابتدائية في رحاب الكنيسة، عن أمها وأصدقائها من أرقى المجتمعات. تصف ميتتها وجنازتها وزيارات طيفها الليلية، كما تحدثت عن أخبار العائلات. تستعرض معلوماتها عن مآثر الأجداد في آل فلان ونبوغ أبناء علان وجمال بنات البعض. رغم أنها ناقل جيد للأخبار الطارئة كالولادة والزفاف والموت والمرض، فإنها لا تخوض في فضائح الناس وإن علمت بها، وتتجنب بتعفف النبيل الحديث فيما يعيب. لم تنجح مريم في كسب ثقة الصبايا والشبان بسبب تمسكها بحكايات الماضي من جهة وإهمالها لنفسها من جهة أخرى. وكثيرا ما عمد الصغار إلى إنكار تواجدهم في المنزل إذا لمحوا طيفها قادما نحو بابهم، أو وجهها الساذج يطل من العين السحرية، ولولا تعاطف النساء وحاجتهن إليها أحيانا من فتح لها باب. كانت تمثل كابوسا في فترة امتحانات الثانوية. تجلس للاستماع عبر المذياع لآلاف الأسماء، وتنتقل عشرات من أبناء معارفها تسجلها على وريقة صغيرة تساعدها على غزو منظم لبيوت الناجحين للحصول على نصيبها من أفراحهم. وبنفس المثابرة ترصد الأعراس والمواليد الجدد، كما لا يفوتها أن تجامل في المآتم والمواجع. وحاولت مرارا أن تلعب دورا فاعلا في توفيق رأسين في الحلال، تدل العائلات على جميلات الصبايا مقدمة تقريرا وافيا عن جمال الفتاة وذكائها وحشمتها وبراعتها في إدارة المنزل. ولكن محاولاتها فشلت، فالصبايا يفزعن من عريس تقترحه مريم كما يسخر الشبان من جميلاتها. كلما تقدمت في العمر أثبتت إنها نسيج خاص، فازدادت دمامة وعكس ذوقها رداءة في اختيار ملابسها، وبدا كما لو أن الفقر قرينها. ولكنها في صبيحة يوم ماطر اجتازت أوحال الطريق وقطعت المدينة طولا وعرضا تعلن نبأ موت والدها دون أن تحزن كالأبناء، رغم أنها حظيت منه بإرث مهيب، بيت ضخم عتيق في حي قديم. ولأن البيت مفرط في ضخامته وعدد حجراته، فقد احتارت واستشارت الجميع ماذا تفعل، تبيعه، تؤجره، تسكنه؟ لم يطل ترددها، وشعر الجميع بالدهشة حين انتهى الأمر بتبرع مريم بالبيت لصالح الكنيسة، بعد أن نالت وعدا بالسكن في حجرة مرتبة مع راهبات الدير اللواتي سيتكفلن بمصاريفها مدى الحياة. وقد استاءت حين قالت لها امرأة ببساطة: احذري أن يستغلوك يا مسكينة. فطلبت بنزق اعتذارا صريحا عن هذه الإساءة لأبناء الرب الطيبين. كان موقفها مضحكا ومقبولا. تعود الناس بعد ذلك أن يشاهدوا مريم وقد نظفت ملابسها ومشطت شعرها، حتى إن بعض الصبية يسألون بوقاحة عن الوصفة السحرية التي أزالت طبقة الأوساخ المتراكمة على قدميها، فتكركر بضحكة بلهاء. وقد قامت بجولة واسعة لتثبت للأصدقاء خبر سفرها إلى إسبانيا برفقة الراهبات. كان الحلم يقفز من أحداقها وهي تتحدث حول السفر. واختفت مريم شهرا لم يشعر به أحد، وعادت ترتدي فوق رأسها قبعة واسعة من القش. بدا كما لو أن بهجة مازجت روحها،
كأنها صغرت سنوات، أو أن جمالا حل في وجهها وهي في 50 العمر، راحت تلمح إنها عاشت أحلى أيام حياتها. ثم صرحت على استحياء بأنها التقت بمعجب إسباني، وكلما ضحكت الصبايا وطلبنا بالتفاصيل باحت بوجد غريب. قالت إنها التقته صدفة في بار، وإن كان سكيرا يهيم بين قارعة الطريق والبارات، فإنه على درجة عالية من التهذيب تجعل منه سيدا حقيقيا، وقد هام بها حبا وأهداها أشياء كثيرة هي أغلى كنوز الأرض، ودللها باسم ماريا. كانت الدماء تصعد إلى وجنتيها والصغيرات يسألنها: بأية لغة تفاهمتما؟ ما الذي أخذك إلى بار أساسا؟ هل قبلك؟ هل ستتزوجان؟ تضحك تتجاهل ما يخجلها وتؤكد إنه يعد عش الزوجية وسيرسل لها لتتبعه. ولأنها فرحت بالعريس الذي التقطته من شوارع مدريد، فإنها لم تفهم غضب الراهبات وحنقهن واعتبارهن حبها خطيئة، ولم تفهم لماذا عاملنها بقسوة وطردنها من الدير في حين احتفظن بمنزلها، ولماذا تحدثن في كل مكان عن تهورها وجنونها. لم تفهم ولم تهتم، فليذهب العالم كله إلى الجحيم ما دامت ستذهب إلى إسبانيا لتصبح سنيوريتا حقيقية. في عامها الأول أرسل الإسباني بطاقة عليها صورة زجاجة بيرة رسم داخلها قلبين يشقهما سهم. طافت البطاقة أكف الصبايا والسيدات اللواتي كن في شك ليتأكدن، ثم دخلت حقيبتها كشيء ثمين فريد نادر. عاود مريم انكسارها، ما زالت تطرق الأبواب، تعمل دون ثرثرة، تتحدث قليلا عن الجو الدافئ في مدريد، وقد تغني بصوت شجي، فتنتفخ أوداجها وتتسع فتحتا أنفها وتسبل جفنيها وهي تصرخ ملتاعة: ضبية الأنس إلي عودي وارجعي، تحت أشجار الخزامى كم تلاقينا، كم تباكينا غراما، كم تشاكينا، ضبية الأنس اذكريني واحفظي عهدي. كان يمكن أن تردد هذا المقطع إلى ما لا نهاية، فإذا ما استوقفها السامعون فتحت جفنيها عن دمعة كبيرة تركض في حدقة العين ولا تتدحرج. صامدة بانتظار الفاجعة، كانت لوعتها تذبح قلوب صغار العاشقين ممن يهيمون في قصص حب سرية. مرضت مريم طويلا، ولكنها عادت واستعادت عافيتها عندما تواطأ معها محام شاب لرفع قضية على الكنيسة بهدف استرجاع بيتها، لأنهم أول من أخل بالاتفاق بطردها من الدير. بدأت مريم تظهر في ردهات المحاكم وترفض بعنت استقبال الآباء المبجلين الذين طرقوا بابها طلبا للصلح. كانت مجروحة تعد الخسارات في حياتها، غاضبة لضعفها وفقرها وقبحها، مستسلمة لمحاميها الشاب الذي وجد فرصته في شق طريقه إلى الشهرة ومتعة خفية في جعل الكنيسة خصمه، وقد أفلح في إقناعها بتوسيع قضيتها والمطالبة برد شرف، بعد أن رميت باتهامات تنال منها، وهي العذراء المحصنة ابنة الحسب والنسب. ورغم السخرية والتهكم، فإن المحامي الشاب نجح في إدارة قضيته على هذا النحو. في فترة قصيرة نجحت مريم في إثارة الكثيرين، وصارت مصدر متاعب حقيقي للكنيسة، وكان لابد من نهاية تحفظ للكنيسة ماء وجهها، فما كان منهم إلا إعادة بيتها لها وإرسال اعتذار مشفوع بمبلغ من المال وصلوات كثيرة بأن تستقر روحها المعذبة في سلام. خرجت مريم منتصرة، حكت حكايتها في كل بيت، ولكنها فجأة شعرت بالروح تشيخ. كان الضجر يحاصرها كلما وجدت نفسها بين الآخرين. احتمت بالبيت الضخم وحجراته الكثيرة، سمعها الجيران تحدث الجدران في بعض الليالي، صارت تغيب طويلا، يخرجها الجوع أحيانا لتعاود الغياب. عندما اشتم القاطنون في الحي رائحة نتنة تنبعث من بيتها، كسروا الأبواب ليجدوها جثة معلقة إلى وتر مطاطي قوي، وقدماها ساكنتان في الفراغ فوق الكرسي المقلوب وسط الحجرة. على السرير تناثرت أساور بلاستيكية ملونة، وبطاقة بهت لونها تحمل صورة لزجاجة بيرة وقلبين شطرهما سهم واحد، وعلى مقعد صغير قبعة من القش وأزهار مجففة ودفاتر صغيرة محشوة بالأسماء والأرقام والعناوين. إلى الجدار آلة موسيقية بين الربابة والغيتار، وقد جاء في تقرير الشرطة أن الحبل المستخدم في الانتحار كان وترا في هذه الآلة. وأيد الطبيب الشرعي هذه المقولة. عثر بين أوراق مريم على وصية وهبت فيها بيتها لرجل إسباني
وعلى كثرة ما أرسل على العنوان الذي تركته من إشعارات إعلام بالوصية، إلا أن ردا لم يأتي ولم يحضر أي إسباني لتسلم البيت الذي آلت ملكيته إلى الكنيسة بناء على إجراء هبة سابق. Thank you. Pošto imam dvije prilično kratke priče, ja ću da pročitam oba dvije. Prva se zove Rio. Dakle, nova olimpijska 1984. godina bila je prva koju sam slavio bez roditelja ili majke i djeda, s rajom, koja se sastojala od Ine i peleta. Sjedili smo u mojoj sobi, okitili jelku, jeli slatkiše, pili kolu iz limenki koje su već mjesecima bile prazne, a koje mi je mama bila donijela iz Trsta. Čuvao sam te limenke kako bi iz njih mogli preliti kolu iz boca od 1 litra kupljenu u dućanu i onda je piti iz njih, a ne iz čaša. U to vrijeme su limenke bile cool. Viđali smo ih samo u američkim filmovima. Puštao sam Duran Duran, album Rio. Her name is Rio and she dances on the sand, just like a river twisting across the dusty land. And when she shines, she really shows you all she can. Oh, Rio, Rio, dance, dance across the Rio Grande, of course. Thank you. To je bila poezija kojom sam se upijao tada. Imao sam 12 godina i slavio sam Novu godinu s mojim vršnjacima i drugovima iz Mahale koji i nisu nešto bili oduševljeni britanskom pop lirikom. I onda kad smo se i najeli i napili i podregivali i prdili i smijali i skakali i ko fol se tukli, jer puko nas je šećer od kolača i kole, kao da je čisti speed. I šta dalje mogu raditi 12-godišnjaci na novogodišnju noć? Još nismo podnosili alkohol, cigarete su nam još uvijek smrdjele, cure smo još uvijek samo čupali za kosu, a onanija je bila mit u čiji smo istinitost tek nedavno počeli vjerovati. Bilo je tek 9 sati. Šta ćemo raditi ostatak noći? Djed i majka su sjedili u mutvaku. To je bila kućica s jednom sobom, kuhinjom i kupaonom u kojoj smo moji roditelji i ja proveli našu kratku obiteljsku robiju. I gledali su novogodišnji program, 7 mladih, čkalju, a pjevao je Predrag Gojković Cune, poznati pjevač starogradskih pjesama s podvoljkom u kojeg bi stalo jezero Michigan. Majka se napila od šampanjca, naginjala je bakarsku vodicu direktno iz boce, smijala se i ponavljala: "Jo, jes ovo dobro, ko date?" Pa nategne i popije pola boce. Majka je svaki dan pila date, slovenački sok, kojeg su na TV-u reklamirali kao dijetalni proizvod, od kojeg se ne deblja. I ona je svojom logikom zaključila da ako se ne deblja, to zapravo znači da se od toga mršavi. Na EPP-u su slonovi letjeli u zrak, nakon što bi se napili dejta. Ubrzo Dino i Pele smisle zabavu, hajmo bacat petarde komšinici Halidi pod prozor. Niko od djece je nije volio jer nam je posipala žar i pepeo po jedinom brdašcu u okolici na kojem smo se sankali. Nema puno brda u Posavini. Nasip na Savi bio je najbolji, ali to je bilo opasno. Kažu da se tako već utopilo dosta djece. Tako da smo imali samo to jedno malo, niti 50 metara dugo, Džanino brdo koje se pružalo tik uz kuću te Halide, starice od 70 godina. Živjela je sama, pa nam je često dosađivala da joj odemo po kruh ili mlijeko, ali nikad nam ne bi dala ni za žvaku. Sin je živio u Njemačkoj, iz koje bi ponekad dovodio i sina, Halidinog unuka, kojeg smo zvali Švapče, i zlostavljali kad god smo stigli. Možda se i ne sjećam, ali mislim da ga ja osobno nisam nikad udario. Ali bio sam u grupi dječaka koja je to radila i nisam učinio ništa da ga zaštitim ili odbranim. Žao mi je, ali sad je kasno. I ja sam se ponekad plašio da ne postanem takva meta. I nije to imalo veze niti s visinom, težinom ili starošću. Bilo ih je bar dvojica koji su bili veći i teži i stariji od nas, ali svejedno smo ih zlostavljali. Nekako, kao da su sami to tražili. Znao si da ti neće uzvratiti. Ne znam zašto. Ja sam uzvraćao i bio sam i krupan i na glasu kao pomalo lud.
Nekoliko puta istukao sam Dinu, iako je bio stariji od mene godinu dana. A Dino je pak istukao Peleta, a Pele manji za glavu je istukao mene. Tako da smo se vazda svađali i tukli kako bi ustanovili tko je najjači. No, nije mi se dalo bacati petarde. Plašao sam se eksplozija, bilo kakvih. Plašao sam se čak i opaliti one metke na crvene kapisle, a imao sam 13 različitih pištolja koji su ih pucali. Djed je bio trgovački putnik i s tih putovanja bi mi često donosio pištolje, kaubojske koltove ili autiće i figurice kauboja indijanaca. O čokoladama da ne pričam. Poslije smo ipak išli bacat petarde, no Holida je izašla na prozor i počela nam je spisku. Nismo bili sigurni da li nas je prepoznala, jer mogao je to biti bilo ko. Niko od djece je nije volio, kako rekoh. Sve zbog tog brda na kojim bi se sankali do ponoći, radeći larmu, ciku, vrisku, koja ju je po njezinim tvrdnjama smetala i od koje nije mogla spavati. A lijegala je rano ko kokoš, pa nam je zato pokušavala uništiti stazu pepelom. To nam je bio izgovor za napad petardama. Moglo je ženu strefiti srce. A i ona, stara baba, umjesto pepela mogla se i staviti vatu u uši. Ne možeš se s ječurlijom nadjevavati, to svak zna. Uglavnom, razbježali smo se tada svako svojoj kući, ja u mutva kod majke i djeda. U ponoć zvoni telefon, mama iz Rijeke da nam čestita. Ja se nisam htio javiti. Otišao sam poslije slušati Duran Duran, držeći korice albuma s tekstom ispred očiju i pjevajući tiho Her name is Rio and she... Thank you. A druga priča je, već idemo u Norvešku. The second story is called integration, integracija. Tog dana sam išao prevoditi na Nesodden, dio grada koji se nalazio na drugoj strani Oslo fjorda i do kojeg si najbrže mogao stići trajektom. Tamo se nalazila bolnička ustanova za ljude koji su doživjeli nesreću i teško se ozlijedili, pa su se tamo oporavljali, učili ponovo hodati ili se učili kako nastaviti živjeti s tjelesnim hendikepom. Pacijent je bio 31-godišnji Sarajlija koji je prije 4 mjeseca na poziv svog bratića došao u Oslo. Taj bratić mu je sredio posao konobara u restoranu gdje je i sam radio, a čiji je vlasnik bio jedan mladi, nasmiješeni Pakistanac. Pozdravio sam i bratića i gazdu Pakistanca jer su upravo bili došli u bolnički posjet svom kolegi. Najprije smo razgovarali s pacijentovom suprugom, s međuokom, bistrom djevojkom od 27 godina. Pitanje je postavljala psihologinja, ja sam prevodio, a ona je odgovarala nekako previše smireno, uzimajući u obzir čitavu situaciju. Od nje smo saznali kako su u braku već 3 godine i kako je njezin muž, inače nezaposleni konobar u Bosni, bio jako sretan kad je uspio dobiti dobro plaćeni posao u Norveškoj, uključujući i radnu dozvolu te jednogodišnju dozvolu boravka. I upravo su bili dobili pozitivan odgovor na službeni zahtjev za takozvano spajanje obitelji. Dakle, i ona, njegova supruga, dobila je dopuštenje da mu se pridruži u Norveškoj. Nesreća se desila tada. Te večeri, kad su slavili njezin dolazak, prije nekoliko dana. Bila je fešta, lijepa, sunčana, nordijska večer, roštilj i pivo pored bazena u gazdinoj vili. Došla mu žena, on ima posao u najbogatijoj zemlji na svijetu. Šta ćeš bolje? Napokon nije njemu krenulo. Pala mu sjekira u med. No, nije nažalost sjekira pala u med, nego je naš Sarajlija pao u bazen, i to na glavu, u plićak. Polomio je vratne pršljene i postao tetraplegičar, kako se stručno kaže za čovjeka koji ne može micati ni rukama ni nogama. Psihologinja je govorila njegovoj ženi kako on nije tu da bi vježbom ponovo naučio pokretati udove, već da se nauči funkcionirati bez njih. Supruga je rekla kako oni još uvijek vjeruju kako će prohodati, misli kako je ovo samo akutna povreda i da će uz vježbu s vremenom on biti kao i prije. Meni se ipak činilo kako je znala da nije tako i prije nego sam joj ja to prevodeći na naš bio rekao. Znala je jako dobro kako je njen muž ostao potpuno bespomoćan, poput novorođenčeta, zauvijek. Proklet bio dan kad sam odlučio doći u Norvešku, razmišljao bih da sam na njegovom mjestu, ali nisam tako razmišljao i nisam bio na njegovom mjestu.
Ali nisam mogao, a da se živ ne pojedem danima razmišljajući o tome kako znati što je po tebe dobro ili loše, koja je odluka ispravna ili pogrešna, kako na bezbrojnim životnim raskrižjima znati koji put vodi u propast, a koji ka sreći koja ipak samo za kratko odgodi taj naš posljednji pad, koji će jednog, možda baš poput današnjeg vedrog i lijepog jesenjeg dana, doći, ma šta god mi u međuvremenu učinili ili propuštali da učinimo. This story is from a collection from year 2012. Collection is called Desire Machine, and all its stories are named after famous films or beloved films, such as Vertigo or Taxi Driver or Full Metal Jacket. And this one, you probably all have seen Steven Spielberg's shark film, Jaws. Tappajahai. Niklaksen selkä oli leveämpi kuin kenenkään muun. Hän seisoi edessäni, mutta ei tiennyt sitä. Hän kertoi hauskaa tarinaa ympärilleen kerääntyneelle tyttöjoukolle ja viuhtoi käsillään niin, että suuret selkälihakset kiristyivät. Pysyttelin lähituntumassa ja nuuhkin pehmeää partaveden tuoksua, mutta en antanut hänen huomata minua. En vielä. Iiro romautti kuohuviinilaseista rakennetun pyramidin. Kuului sarja teräviä räsähdyksiä. Champagne valui lattialle kellertäväksi lammikoksi. Iiro nauroi, nosteli jalkojaan tahmealla parketilla ja alkoi kaataa juomaa uusiin laseihin, joita tarjoilija kiireesti kiikutti tilalle. Niklas ei nauranut. Profiilista näin, että häntä ällötti Iiron touhu. Hän oli lopettanut juttunsa hetkeksi ja tyttöjen odottavat katseet pysyivät hänessä. Ihailevat tasahampaiset hymyt. Minulla ei ollut tasaisia hampaita, mutta karismaa kyllä. Tajusin tämän kirkkaasti, kun katselin Ilsen ketkutusta, Päivin toljotusta ja nenänsä puuteroivan Ann-Sofiin niiskutusta. Heidän kaikki eleensä suuntautuivat kohti Niklaksen miehen kasvoja. He naurahtelivat, myöntelivät, hipelöivät heliseviä rannekorujaan. He kiemursivat hiussuortuviaan sormien välissä ja kohottivat käden suun eteen huotessaan. Ihanko totta, Niklas? Miten uskomatonta. Minä olin rakastanut Niklasta kohta 3 vuotta. Hänellä ei ollut tästä aavistusta, koska olin pelannut korttini oikein. Saalista ei saa säikäyttää. Lopulta kävi niin kuin olin uumoillut. Niklas kyllästyi huokaileviin tyttöihin. Näin hänen leukaperiensä pidättelevän esiin pyrkivää haukotusta. Champagne-katastrofin myötä rento hymy oli tiessään. Hetkeni oli tullut. Kopautin Niklasta kevyesti olkapäähän. Valitsin kasvoilleni takuvarman valloitushymyn. Niklas kääntyi ja hänen suustaan kuului pyrskähdys. Hän kumartui yskimään, kuohujuoma pursui hienomuotoisesta nenästä. Tytöt tarkastelivat minua epäuskoisin katsein. Niihin olin tottunut, sillä ulkonäköni on hitusen poikkeava. Otsani on latuskainen ja leveä, ihoni sairaaloisen kelmeä ja nenäni niin suuri, että sen varjosta on vaikea havaita suuta. Toisaalta tämä on onni, sillä aukko, jota yleensä suuksi kutsutaan, muistuttaa minun tapauksessani enemmän huolimattomasti vetäistyä repaleista viiltohaavaa. Huulia on tuskin nimeksikään ja hampaat, nehän jo mainitsin. Epätasaiset on aika lievä ilmaus, sillä osa niistä on jäänyt tyngiksi ja osa puuttuu kokonaan. Olin raisulapsi ja menetin erässä tappelussa myös ison hiustukon juurineen. Pahaksi onneksi kyseinen tukko sijaitsi otsalaillani eikä kasvanut koskaan takaisin. Neuvokkaana tyttönä olin oppinut kampaamaan ohuehkot haivenini suoraan takaraivolta eteen, missä ne kehystivät pieniä valkoripsisiä silmiäni. Itsetuntoni oli kohillaan. Levensin Niklakselle suuntaamaani hymyä samalla kun ojensin tyhjää lasia. Etsin laadukasta lasintäytettä, lausuin. Sinä näytät sopivan laadukkaalta sitä tarjoamaan. Olin miettinyt avaussanojani huolellisesti. Niissä piti olla samaan aikaan älykästä huumoria ja flirttiä. Niklas katsoi minua suu auki. Hän oli lakannut yskimästä, mutta lasi hänen kädessään vapisi hieman. Päivi, Ilse ja Ann-Sofi katsoivat myös, mutta heidän katseessaan ei näkynyt jämerää viisautta, kuten Niklaksen.
Sen sijaan olin erottavinani pelkoa, kauhua ja inhoa. Kaikkiin niihin olin tottunut. Vähin, mitä nyt odotin rakkauteni kohteelta, oli, että hän olisi rakkauteni arvoinen. Vaihdoin painon jalalta toiselle ja yritin uudestaan. Näytät pitkästyneeltä. Lähdetäänkö menemään? Kalvenneen Niklaksen sieraimista valui kuplia. Hän otti tukea lähimmästä tytöstä. Onnekas oli Ann-Sofi. He horjattelivat hetken paikoillaan ja sitten Ann-Sofi talutti Niklaksen sivummalle. Näin miehen rojahtavan seinustan tuolille ja pyyhkivän hikeä otsaltaan. En tuputa, jos seura ei kelpaa. Rakkauteni kohteen häipyminen kirpaisi. Silti hymyilin Päiville, joka oli lakannut niiskuttamasta, ja Ilselle, joka pyyhki käsiään mekkoon. Hauskat juhlat, sanoin. Täytyykin jatkaa minglausta. Jatkoin eteenpäin väentungoksessa, jossa näkyi kauniisti leikattuja miesten pukuja, avokaulaisia iltamekkoja ja niin korkeita korkoja, etten olisi ikinä kuvitellut käyttäväni moisia. Pihtipolveni kolahtelivat joka askeleella yhteen. Keinahtelin lähimmän tarjoilijan luo ja nappasin täyden champagnelasin. Minut nähdessään tarjoilija kavahti taaksepäin ja tarjotin miltei putosi hänen kädestään. Hupsista, totesin iloisesti. Hymyilin ja nyökkäilin eteeni osuville ihmisille. Juoma kupli päässäni ja levitti ruumiiseeni harvinaista kepeyttä. Välikohtaus Niklaksen kanssa tuntui jo mitättömältä takaiskulta. Uskoin, että tilaisuuteni ei ollut vielä mennyt, vaan voisin lähestyä häntä paremmalla onnella. Ihmismeri aaltoili edessäni naurua pulppuilevana ja kimaltelevan kauniina. Etenin vasen kylki edellä, hopeanharmaa iltapuku välkehtien ja lasia toisella kädellä kannatellen. Tein hidasta kierrosta ihmisten lomitse ja sivuitse, tarkkailin nuoria vereviä juhlapareja tanssin pyörteissä. Kirkkaanvärisiä mekkoja, paljaita sääriä, heilahtelevia helmoja. Iiron tilaama orkesteri soitti tangoa, joka kohta vaihtui villiksi salsaksi. Naispuoliset tanssijat hetkuttivat lantioitaan, viskelivät hiuksiaan ja tärisyttelivät rintojaan. Miehet vatkasivat samassa rytmissä, puristivat partnerinsa tiukkoihin syleilyihin ja antoivat käsiensä vaeltaa. Seisahdin. Mieleni palasi vuosiin, jotka olin viettänyt yksinäisyydessä. Olin vetäytynyt suojaan ihmisten katseilta. Harvinaisiksi käyneet kohtaamiset muun maailman kanssa päättyivät yleensä ikävästi, vaikka aikeeni eivät olleet pahat. Aivan kuin Jumala olisi painanut otsaani häpeän merkin. Jokin sisälläni oli muuttunut, kun olin ensimmäisen kerran kohdannut Niklaksen. Halusin antautua elämälle, joten meille kullekin annetaan vain yksi. Nyt minun teki mieli tanssia. Tyhjensin lasini ja suuntasin yksinään seisovan pitkän miehen luo. Tartuin häntä kädestä ja kiskaisin tanssilattialle ennen kuin hän ehti sanoa ei. Painauduin vasten miehen vartta, joka toi mieleen kirahvin. Hän yritti irrottautua, mutta ei riittävän voimakkaasti. Pikemminkin hänen jäsenensä seurasivat tahdottomina omiani. Kohotin katseeni, näin paransänkisen kulmikkaan leuan ja parin tuuheita kulmakarvoja. Juuri sopivaa seuraa herättämään Niklaksen mustasukkaisuus. Painoin poskeni miehen rintaa vasten ja annoin rytmin viedä. Suljin silmäni, leijuimme halki lattian ja halkomaiset jalkani tuntuivat sulavilta säihkysääriltä. Hetken olin onnellinen. Sitten mies valahti veltoksi otteessani. Hän alkoi haukkua henkeä ja rinta, jota vasten olin painautunut, tuntui kuumenevan. Miehestä kuului pihinää. Huomasin, että hänen kasvonsa olivat tulipunaiset. Silmät pullistuivat päästä ja kieli suusta. Irrotin otteeni tanssipartneristani ja hän vaipui pyörtyneenä lattialle. Auttakaa häntä, huusin. Soittakaa ambulanssi. Mies makasi hervotonna. Väki ympärillämme jähmettyi. Tanssijat pysähtyivät. Orkesteri lakkasi soittamasta. Kaljupäinen kapellimestari ei ensin ymmärtänyt, mistä oli kyse, vaan jatkoi viuhtomistaan. Mutta viullistit roikuttivat soittimiaan kauhistuneen näköisinä, samoin vaskipuhaltajat ja aiemmin niin sähäkkä rumpumies. Joku kirkaisi. Ääni leikkasi ilmaa ja sai niskakarvani kohoamaan. Seisoin pyörtyneen huijopin äärellä ja ihmismeri hajaantui äkisti. Kaikkiko täällä pitää itse tehdä? Kaivelin kännykkää käsilaukusta. Mikä teitä oikein vaivaa? Kirkaisu herätti yhä uusia kirkaisuja. Ne levisivät ja yltyivät kohta yhtenäiseksi huudoksi. Nuoren näköinen tyttö lohenpunaisessa mekossa osoitti sormellaan lattialla lojujaa ja sitten minua.
Mies oli päistikkää kaatuessaan lyönyt nenänsä, jonka ympärillä laajeni verilammikko. Näppäilin hätänumeron, mutta kun ääni toisessa päässä vastasi, en kuullut mitään meteliltä. Ihmiset ryntäilivät ympärilläni päättömästi, kompastelivat toisiinsa ja pöytiin, joilta posliinilautaset ja epäonnen champagnelasit putoilivat pirstaksi. Kerrankin tanssit ja tämmöinen sotku. Olin pettynyt. En ollut ehtinyt edes maistaa sormisyötäviä, jotka Ilse oli aiemmin kattanut valkolinaisille pöydille. Kehtaisiko vielä? Kauhea nälkä. Kiljuin puhelimeen paikan osoitteen, jonkunhan sekin oli tehtävä, ja lähdin etsimään ruokaa. Edetessäni väki väistyi tai pikemminkin lakosi tieltäni, mikä helpotti vaivalloista kulkuani. Säihkysäärät olivat muisto vain. Se oli tuo, joku huusi takanani. Minähän se, hymähdin. Suuntasin seinän vierelle katetun pöydän luo. Kahmaisin suuhuni tarjottimellaisin pikkuroisia kurkkuvoileipiä, vuohenjuustopiirasia ja lihapullia. Olo helpotti hieman. Äkkäsin Niklaksen. Hän rohjotti tuolillaan voipuneen näköisenä ja piteli kiinni reunoista, kuin pelkäisi putoavansa. Hänen komeilla kasvoillaan kimmelsi hikkipisaroita. Niklas! Sydämeni paisui rakkaudesta. Niklas käänsi päätään, mutta minut nähdessään alkoi taas huohottaa. Riensin hänen luokseen ja kaappasin hellään syleilyyn. Suutelin pitkään kaunista otsaa, poskia ja hikistä kaulaa. Sitten painoin huulani tiukasti hänen huuliaan vasten. Miten kipeästi halusinkaan olla hänen omansa. Jakaa hänen kanssaan elämisen murheet ja riemut. Niklaksen kanssa en olisi enää yksin. Kun tunsin elämän pakenevan Niklaksen ruumiista, tunsin ensin surua, sitten vain tutun, pohjattoman uupumuksen. Well, I'm reading one of my earlier short stories from my Voila. From my first collection of short stories. And I wrote this story after seeing a little girl designing what to me looked like a city on a very slow-moving train in Italy. I kept thinking about this girl, and that's where I got the inspiration from. It's called At Livia's Bar. Issa qed tibni belt. L-ewwel belt wara 11 il-gżira infila li kollha nġabru fis-soft file l-aħmar. Li jekk kif joħroġ mis-sira fil-għaxija biex imur jieħu tazza kafè u ssib ruħha waħedha, toħroġ mill-kexxun taħdejn is-sodda, tislet mappa minnu u tinżel x'imkien fiha. Daqqa tiġi f'ħanut ta' ċikkolata kollu riħat fuq u trab tal-kokkodina. Daqqa f'salot b'television daqsix u jkollha bilġri tmur tfittex il-bib ta' barra qabel jaqbduha u jaħsbuha xi ħallil. U ġieli spiċċat f'nofs ta' triq qalb il-karozzi u l-muturi. U fuq il-mappa kont issib kollox. Għat-tfal kien hemm skola mdawra biġnien kollu siġar tat-tuffieħ, għaż-żgħażagħ università żgħira biex minn hemm joħorġu għalliema, tobba, inġiniera, periti, għal-morda sptar, għal min irid jaħdem fabbriki mdawrin bleliqi biex ikollhom wisa fejn jikbru, iżjed ma jitlil. Hello? Voilà. Għall-isportivi ground tal-futbol u oħrajn żgħar tal-volleyball, basketball, tennis madwaru, imbagħad knisja ovvjament ftit ħwienet, furnar, mastru taxxa, ħwienet tal-ikel, toroq, pontijiet, portijiet fejn isorġu l-vapuri, uffiċċji ta' dwana, tal-posta, qassa tal-pulizija, irtsiset tal-annimali, ajruport, venda tal-karozzi tal-linja u fuq kollox ħafna djar. Uħud żgħar bħal għal dawk li jgħixu waħedhom, appartamenti għal dawk li jonfqu ħafna flus ma jridux jew minn fejn jonfqu m'għandhomx, u djar kbar għal dawk is-sinjuri b'familja kbira fejn l-om u l-missier ikun ġihom kważi kollox tajjeb. U meta tlesti belt jew gżira tolli għal fuq u iżjed mal-folja tkun tqalet bil-linka l-blu tal-feltpen, iżjed ħoss li għandha struttura soda. U ġieli meta il-kobor tal-belt hekk ikun jitlob, iddawwar il-karta bil-kontra u eżatt taħt il-belt tibni belt oħra, belt sotterranja mimlija kanali ta' drenaġġ, pajpijiet tal-ilma, cables tad-dawl u tat-telefon,
u linja jew tnejn għal-metru. U meta mbagħad poġġi l-folja quddiem il-bozza tal-lampshade ir-roża, id-dawl qawwi jikxef ukoll il-belt tal-qiegħ. Sal-ġrieden jiġru bil-ħarba fil-mini ta' taħt l-art kun tista' tilmaħ. Sal-karozzi għaddejjin minn toroq mimlija nies u djar biċ-ċmieni jdaħnu duħan griż. Imbagħad tagħti isem lill-belt, iddaħħalha fis-soft file l-aħmar u tibda taħseb f'oħra. U mappa wara l-oħra kienet qed torqom dejjem aktar il-bliet u l-gżejjer tagħha u ssebbaħ il-ħajja għan-nies li jgħixu hemm. Għax hekk qabel ngħidu aħna ġieli kienet poġġi diskoteka quddiem knisja għax hemm biss kien ikun fadlilha wisa, issa bdiet taqqat id-diskoteka mal-ground tal-futbol u tagħmel dik ir-rokna ċentru ta' rikreazzjoni maqtuħ mid-djar biex jekk ngħidu aħna iwadbu l-ballun tal-futbol barra mill-ground ma jkissrux it-tieqa tal-ġirien imma jolqtu biss il-ħajt tad-diskoteka li ħafna twieqi ma jkollux. Jew fejn qabel ġieli poġġi ċimiterju ħdejn id-djar, issa bdiet tieħu ħsieb li ċ-ċimiterji tpoġġihom x'imkien fejn ma jidhrux biex jekk tifla żgħira li tilfet lill-omm ma jfetlilha tħares mit-tieqa l barra f'nofs tal-lejl bl-arqad ma tarax isem omma mnaqqax fuq il-kaptelli. Il-ħolqien ta' belt jew ta' gżira is-soltu kien dejjem jibda biċ-ċirku ta' barra, bil-periferija, ġeneralment it-tondjata, li imbagħad tridet b'xi mod timlija. Imma illejla qed tibda b'ħanut xkejken li fih kull flaxija jinġabru ħafna nies li bin-nifsijiet tagħhom malajr itapnu t-twieqi ta' barra. Ħafna nies l-iżjed studenti li kull flaxija jordnawlek xarbit speċjali li tippreparawhom Livja, tfajla samranija minn Porto Alegre, li b'xi mod mill-Brażil spiċċat hemm. U x-xarbit huma speċjali għax huma spontanji daqs il-qtuħ ta' bozza f'nofs tal-lejl. Dak li jkun jordna biss in-numru ta' xarbit li jkun irid. Xarba waħda pereżempju jekk it-tali jkun waħdu, jew erba' jekk ikun ma' tliet oħra. Imma xemm fix-xarba jibqa' sal-aħħar f'idejn Livja. Dak il-gost. It-taħlita tipprepara hi. Kif jgħidilha moħħha dak il-ħin li tista' tippreċiża u biss jekk trid li tqabbadilek jew le. Jekk tibża minn nar allura tgħidilha ma tqabbadlek xejn. Imma jekk le tista' tispiċċa b'tazza xkejkna isa ras ta' Appostlu nhar il-Pentekoste u jkollok tistenna l-fjamma tnin u tmut qabel tixrob kollox. Sakemm ovvjament ma tkunx it-tip avventuruż u tixrob kollox waqt li jkun qed jaqbad jew saħansitra tgħid lil Livja tqabbadlek it-taħlita meta tkun qadira f'ħalqek. Imma jekk tkun daqshekk qalbini u tbaxxi rasek sekonda qabel ma l-għadira tkun intfiet, allura taf tikwi is-saqaf ta' ħalqek jew kif tgħidlu Livja el cielo della boca. U kulħadd qed jixrob dawn ix-xarbiet li ma jiswew xejn għax huma żgħar u l-post mhux tas-sinjuri. Kulħadd ħlif raġel qaraj b'daqna ta' ftit jiem imserraħ mal-kantuniera tal-bar tal-injam li qed iħares lejn Livja u jimmeravilja ruħu kif kull darba toħroġ b'kuluri ġodda, b'tomijiet ġodda, spettaklu ġdid. Imma kif jista' jkun tiftakarhom kollha, kif ma tħawwaġġ, kif qatt ma twaqqaf ftit barra jew jiżloqilha fl-ixkum minn idejha? Kif il-kuluri dejjem jispiċċaw jaqblu ma' xulxin? U kif ix-xarbiet dejjem jiġuha tajbin? U kif tlesti kappolavur ċkejken il-qaraj ta' mal-bar jibda iċ-ċabċipa li malajr tinfex saħdejn it-toilet fil-kantuniera ta' ġewwa. U x'ħin iċ-ċabċipa tkun fl-aqwa tagħha ipoġġi l-mistħija għal ftit fil-bwiet tal-ġins li darba kien blu u jgħajjad b'vuċi maħnuqa brava Livja. U Livja ormai dratu. Taf li mhux se ddur fuqu biex tistaqsih iċ-ċarba wkoll, tiegħu jordna mingħand il-ġuvnot li jiġbor jaħsel u jwaqqa' tazzi kafe iswed. U quddiem il-bar ta' Livja issa qed tibni funtana ċkejkna biex issebbaħ dik id-daqsxejn ta' fetħa fit-triq. U f'nofs il-funtana qed poġġi statwa ta' tifla b'għajnejha kbar libsa kowt tal-fer bi bwiet ċkejknin li fihom qed taħbi l-pali ta' idejha. U l-ilma tal-funtana ħireġ mill-5 buttuni tal-kowt u nieżel fi plattina ġiganteska. U meta jinfetaħ il-bib tal-bar ta' Livja, it-tifla b'għajnejha kbar tisma' l-istorbju ta' ġewwa u tilqa' sħana li tiżgiċċalhom il-barra.
U minn fuq il-plattina qed tarawhom jixorbu x-xarbiċ kejknin, ġieli jixorbu xarba u dritt wara jdaħlu bħalhom kuċċarina b'xi xarba oħra fiha, ishom qed jieħdu l-mistura. U ħafna drabi jkun hemm min qarras wiċċu sakemm f'daqqa jinbidel kollox u minn tiġbida ta' tiżgust ix-xuftejn jerġgħu jingħaqdu fit-tbissima. Imbagħad daħka kbira u kulħadd jinfexxi ċabċab. U r-raġel il-qara jgħid brava Livja. Tħobbu wisq lir-raġel il-qaraj, imma meta jintebaħ li sarlu l-ħin u jitfa' f'rasu il-beritt tal-griża kaxjata u jdawwar ix-xalqa madwar onqu u joħroġ, tara f'għajnejh in-niket ta' ġimgħa miġbur. Tibqa' tħares lejh sakemm jimxi triq kollha, imbagħad jikser fuq il-lemin, jgħaddi minn pjazza daqs nitfa' b'torri kbir f'nofsa li minn fuq tista' tara s-soqfa kollha tad-djar tal-belt u jidħol fi triq dejqa li fit-tarf tagħha hemm blokk bini kbir kollu appartamenti żgħar. U jibqa' tila fuq jiftaħ il-bieb u waqt li jinża il-kowt u x-xalla u jpoġġihom fuq is-siġġu taħdejn it-telefon fil-kuritur, jiftaħ il-bieb tal-kamra tat-tifla biex jara raqdiċ. U bħas-soltu isiba riqda bid-dawl mixawl. Ineħħila bil-mod il-karta minida b'nofs belt mibnija u bin-nofs ieħor ippjanat, ibusa fuq moħħha u jitfila il-lampshade ir-roża. The short stories se llama Johnny Mitchell estaba cantando blues. Oh, it's good. Johnny cantaba un blues en la habitación del otro lado. Del lado de acá estaba yo tarareando. Entre mi habitación y la de Johnny había un pasillo largo. En el pasillo estabas tú, que caminabas de un lado a otro y volvías a empezar. Murmurabas frases entrecortadas y rabiosas. Bufabas una inconformidad apenas declarada. No sé qué te pasaba, pero de seguro debería ocurrirte algo como cada noche. Mientras tanto yo era todo oídos para Johnny. Tú caminabas así, como si de tanto andar se hiciera un surco grande que atravesara los pisos más abajo y te llevara al centro de la tierra, y en el centro de la tierra quizás encontrarías algo que aquí arriba, ciertamente, no te empeñabas en buscar. Johnny cantando, yo cerré los ojos. Cerrar los ojos es transportarse hacia otro sitio. Es colocarse en el justo lugar donde desde afuera puedes observarte y descubrirte. Tú seguiste caminando y repartiendo colillas por el piso, que no se me ocurría pensar quién barrería luego. Mientras, el vecino de los bajos comenzó a golpear levemente porque en su techo se sentían pasos continuados. Y esto le impedía dormir. Dormir es también transportarse hacia otro sitio. Cuando no se puede dormir, uno se molesta. Y el vecino de los bajos golpeó entonces más fuerte para que cesara el rumor encima de su cabeza. Nosotros no percibimos el ruido. Johnny Mitchell rasgaba la guitarra y sentí que mi concentración alcanzaba un punto extremo. Hay un momento del día en que el cotidiano debe quedar excluido para no morir de estrés. Mi cuerpo astral comenzó a levitar. Tú aplastaste la colilla con el tacón del zapato. El tacón dio tal golpe en el techo del vecino que éste no pudo hacer otra cosa que salir al balcón y pedir silencio a gritos. Tanto aire tenía en los pulmones que el niño de la vecina de al lado, el vecino de los bajos, interrumpió su sueño bruscamente y comenzó a llorar. La vecina encendió la luz y fue a calmar al bebé, mientras su marido salió al balcón furiosamente para callar al de al lado, que no dejaba de dormir a esas horas de la noche. Johnny no cesaba de cantar y tiene una voz tan dulce que apenas sentí tus injurias cuando por poco te quemas con el nuevo cigarro que acababas de encender. Tú, pendiendo siempre de bastones terrenales, sin saber que es más fácil intentar entrar en armonía con uno mismo para alcanzar el equilibrio. El vecino de los bajos discutía balcón a balcón con su vecino, mientras el niño lloraba fuerte y cada vez más, hasta que la señora de los altos se despertó, la señora de al lado de nosotros, esa que padece todas las enfermedades. Abrió los ojos en medio de la noche y al sentir al bebé de los bajos y los gritos de los otros, pensó que en el edificio había fuego. Gimió aterrorizada y se desmayó. Su nieta se levantó corriendo a sentir el grito y al descubrir a la abuela en el piso, salió al balcón a pedir socorro. Yo sonreí porque Johnny hace con la voz lo que le da la gana. Me permite andarme lejos, un poco lejos de los otros y más cerca de mí misma.
en un sitio distante donde solo hay una voz que canta y todo es consonancia. Tú tosiste como cada vez que fumas en exceso. El vecino de los bajos amenazó al vecino de al lado con darle un bofetón. El bebé lloraba desconsoladamente, pero su madre sintió los gritos de socorro de la nieta de la señora de arriba y también salió al balcón. Su marido invitaba al vecino de al lado a darse unos puños en la calle. La nieta de arriba pedía una ambulancia y entonces, en el edificio de enfrente, comenzaron a encenderse algunas luces. El padre de los gemelos salió a la calle en pijama preguntando qué ocurría. Los gemelos aprovecharon para salir al portal. Cada vez que Johnny canta, siento como si el mundo fuera otra cosa. Y en realidad es otra cosa, un poco más simple, un poco más humano. Solo que tenemos demasiados vicios, demasiadas preguntas sin respuesta, un exceso de materialidad y cierto terror a lo precario. Tú fumas y caminas como si no pasara nada, siempre nervioso, sin sentir esta paz a donde me transporto, sin sentir ni siquiera las malas palabras de la gorda madre de los gemelos para hacerlos entrar en casa en el mismo momento en que el marido de la vecina tiró una maceta al balcón del vecino de los bajos. El bebé gritó más fuerte porque su madre lo zarandeaba intentando sostener a su marido, mientras la de arriba voceaba tristemente pidiendo una ambulancia y el padre de los gemelos, con ese timbre potente, invitó a los del barrio a telefonear. En esos momentos, claro, luego de las malas palabras de la madre de los gemelos, ya el edificio de enfrente estaba en pie. Unos de parte del vecino de los bajos, otros del padre del bebé, otros de la nieta de la señora desmayada y otros en contra de la gorda madre de los gemelos más insoportables de todo el edificio. No sé por qué tanta gente olvida que existen los poetas, pero Johnny no. Ella hace poesía y yo recuesto la cabeza. El último día del mundo existirá un poeta que escribirá la historia. Luego todo tendrá que empezar. Recomenzarán los signos y las emociones, entonces volverás a caminar y a fumar, pero quizás encuentres soluciones, o al menos esperanzas. Hoy solo camina mientras el vecino de los bajos sale a la calle acompañado del de al lado y se empieza a sentir la sirena de la ambulancia que viene de muy lejos y toda la cuadra está en pie. Los muchachos de la esquina hacen apuestas por el de los bajos o por el marido de la madre del niño. Y la madre del niño está también en la calle con una bata transparente y en brazos su bebé que no cesa de llorar, mientras la madre de los gemelos se acerca para calmarla. Los gemelos aprovechan para salir otra vez y su padre se une a otros hombres fuertes para buscar a la señora desmayada. Las esposas de los hombres fuertes quieren todas consolar a la pobre nieta que ahora grita porque descubre que su abuela se ha levantado y en medio de tanta confusión ha llamado a los bomberos y ya se siente la sirena. Tan simple, Johnny, todo tan simple. ¿Y cuánto cuesta entenderlo? Mientras sigas cantando para mí, me mantendré a salvo. Las cosas más complejas suelen tener las explicaciones más simples. Transmitir un sentimiento puede resultar lo más natural del mundo. Y de tan natural necesitamos inventarnos sentimientos ajenos, cosas difíciles como el silencio o la incomodidad de él que camina por el pasillo y vuelve a aplastar fuertemente una colilla contra el techo del vecino de los bajos, pero el vecino de los bajos no se molesta porque acaba de recibir un piñazo en el centro del estómago del puño del padre del bebé que ahora está en brazos de la madre de los gemelos. Y los gemelos se divierten observando los cuerpos detrás de las batas transparentes de las mujeres que están en la calle. Uno de los esposos de las mujeres dice que esto no puede continuar y llama a la policía, mientras la nieta de la señora de los altos, los vecinos que viven al lado del vecino de los bajos, trata de disculparse con los hombres fuertes que fueron a socorrer a su abuela. Su abuela siente la sirena y nadie puede definir si es la ambulancia, los bomberos o la policía. Es la última canción. Cuando se acerca al final, algo se me queda dentro, algo que es mío y soy yo. Cuando abra los ojos, el mundo será distinto, Johnny. Cada imagen primaria es una imagen diferente y tiene que ser mejor. Tú enciendes el último cigarro y tiras la cajetilla al piso para hacerle compañía al montón de colillas que no se me ocurre pensar quién barrerá mañana. Mañana será diferente. Seguramente el vecino de los bajos recuperará el aire de sus pulmones en el hospital a donde lo conduce la ambulancia. El vecino de al lado, el vecino de los bajos, pagará la multa que le puso la policía por escándalo público. Los bomberos se contarán la historia del rescate de dos gemelos subidos en un poste para tratar de verle el bloomer a la muchacha del primer piso del edificio de la esquina.
La nieta de la señora de al lado que vive en los altos, de la madre del niño de al lado, del vecino de los bajos, dará pastillas a su abuela para que tenga un sueño feliz. El padre de los gemelos peleará con su mujer acusándola de irresponsable y además de haber salido a la calle exhibiendo sus carnes. Los hombres fuertes se darán los buenos días y sonreirán pensando que vieron a las mujeres de los otros casi en ropa interior. Las mujeres irán al mercado a comprarse nueva ropa interior, mejor que la de sus vecinas. Yo volveré a escuchar el disco Blue de Joni Mitchell. Tú seguirás fumando. Seguramente mañana será distinto. Ahora el disco ha terminado y yo incorporo la cabeza. ¿Te sucede algo? Estoy un poco preocupado. Cada día que pasa siento que las cosas van peor, no sé. Siento que esta ciudad me asfixia. El mundo todo me asfixia y para colmo se me acabaron los cigarros. No te preocupes, mi amor. Mañana será otro día. Ahora vamos a dormir. This is the beginning of a story I wrote in Serbia about Serbia. And it's the beginning of the story because my beautiful publisher wants you to buy the book to read the end of the story. Right? That's what you told me to say? Okay. I'm very, very happy to be back here. I love this place, and I love this beautiful venue too. This is the good stuff, and it's a story about the wolf. I spent some time in Trsic, and Vuk was everywhere. And it seemed like Vuk was always being brought back to life. So this is a story about Vuk being brought back to life. Since the food arrived, I've been trying to get him to smile. I tell the best joke I can think of. I ask about his parents, Stefan and Yegda, and that crucial literate uncle who hovers at the edges of his biography. I even name drop the brothers Grimm. But tonight, the wheels of conversation refuse to be greased. The wolf is almost in his meal now, that stringy white moustache dripping over his plate, hovering above the meat. He grunts replies to my questions, barely audible, in the steady hum of chatter at the restaurant's outside tables. For seemingly no reason at all, he curses the Turks under his breath. I'm sure at one point he says, "Ah, Vienna, now there was a place." Maybe he misses his wife, Anna Maria, and daughter Mina, the painter, the one child of his who comes up in conversation when he's drunk. Visitors have to take what they're given, but I start to wish I was sitting across from another Vuk entirely, a younger one perhaps, with fewer defeats in his wake, fewer scores unsettled. "Bon Dobbit," I say, "fill your boots." Then I lift my knife and fork and get my money's worth. For some people, the darkness lives in their gut. And that's that. You can't tell them to cheer up. Besides, what do I know? Who am I going to tell him he's got things inside out? Now see here, Vuk. There's no sense to this blind talk. No. Still, I'm surprised by how this place seems to live on his shoulders, pressing downward, no matter how much the people here try to make him weightless. From the outside, it looks like a good deal. Food and board, forever, a bust in the square, a fare per diem. Then there's his portrait, hanging in schools all over the country. And his side of the bargain, all he has to do is eat, drink, and smile at the folks coming through the village. Businessmen, visiting artists, journalists, and the likes of me. But somehow even that's too much. He likes to tell me how really he's a teacher, right down to his bones, or a sculptor of letters in the depths of his soul. Anything but a tour guide. He throws out the words. The thing I've been dying to say for weeks is, forget the past, Vuk. Get over yourself. It could be much fucking worse. But I'm not an idiot, so I don't. Vuk shakes his head at something I can't know. Another vision, perhaps. I wrap my hand round his wrist. I reckon we're close enough for that now. I say, come on, how about you show me some of that famous Serbian hospitality, eh? One final time. He looks up and I see a slight but sudden widening of his pupils, one I've come to recognize these past weeks in our late nights and early mornings. Ha! He barks, like he's been waiting for me to make him laugh for years, and finally I've said something funny. Serbian hospitality. Did I tell you how they razed this village to the ground? Then he clicks his fingers. Alexander, just bring the bottle, will you?
Alexander waves a hand in our direction but doesn't move. Momentarily, I think of last night, both of us swaying, looking up at the Serbian moon from my Serbian balcony and talking about his country, his life, his beliefs and fears, and how really rakia, proper Serbian rakia, the good stuff, the real stuff, is not a drug at all, but a deep and potent cleanser of the mind. Alexander has been watching the tennis on the bar's big screen for the last hour or so. It's busier than usual, both inside and out here too, but there's no need for him to rush. This is the only place in the village with a license. Nobody's taking their business elsewhere. Customers can be served between points, during drinks breaks and adverts. Most of them understand anyway. These are special circumstances. There aren't many Serbs at the Olympics. Not really. My landlady Goranka tells me there's a judo player in contention. She's learning the judo point system. But there's not much else in the way of medal chances, so it's down to Novak to rouse the nation. And as the mayor put it in our meeting yesterday, this nation is always ready to be roused. I've mentioned Djokovic several times. An informal comment here, a compliment about off-the-court charitable work there. When they ask you what you think of Serbs, it helps to be a fan. Next to Alexander, a couple of guys from the Minister of Culture, Vule and Surjan, have a bottle of rakia between them and are making swift progress with it. I saw them this morning at the shop. They've both taken the day off for this semi-final and will do so again if Novak makes the final, which they assume he will. They wave at me, raise their glasses, smile. I recognize several other pairs of rakia sinkers here too. It's getting to feel like home. In fact, I've met nearly everyone in the village, either at that bar or at this table. Breakfast, lunch, dinner, every day for weeks. Myself and my host have been right here. Morning, evening, heat of the midday sun, before meetings and after, every single day of my trip, more beef and pork than any man could hope for. Peasant or king, you only have one belly to fill, right? And both of us have the same deal. Meanwhile, ordinary punters, they pay full price. Today's clientele are younger than usual, I notice. Many of those here for the match are too young to have taken part in the most recent war, but old enough to guess how it makes outsiders seen them. They're keen to show the real Serbia. They always stop, ask how I'm doing, if I like it here, if there's anything I need. This November, Vuk will be 225 years too old. So he remembers further back than the last war, the one before that, the one before that too. He's not trying to impress anyone, but what a memory. Every slight, every knife plunged, he recalls it all. The local killers who've taken his name in vain, Vuk was one of us, before laying into their brothers just yards from here. Alexander waits until the end of the next point, then grabs the bottle we've ordered and 2 shot glasses from the bar. On the screen, Murray is screaming at the sky. I think he's winning. Vuk shrinks every time there's a cheer or a groan from the crowd. He waits until Alexander finally saunters over and lets him pour the first round before he speaks again. You'd think Vuk could relate. Another Serb abroad, a world beater, finding his way, representing his nation. But he curses and spits on the sawdust ground. That boy Novak, the skin on his hands, soft like a petal, never a true day's work. And then you get a real national hero right here in your restaurant, and he tails off and spreads his palms as if only a fool would need to hear the end of that sentence. You know, Goethe admired my volumes of folk songs. Even Pushkin was a fan. They named the Institute of Russian Literature after him. It's glorious. At the word glorious, Vuk punches the table with his open palm. But me? I can't even get served with speed in my hometown. Alexander blushes scarlet. You can see what he's thinking, despite the poor lighting from the lamps, but he knows not to rise. I hope everything's to your liking, gentlemen, he says instead, gesturing to the food. Vuk clasps his hand and answers, do you mean with our supper, Alec? With our esteemed friend's voyage of discovery? Or with the years of suffering and violence leading up to it? I do love the guy, but whoever briefed Vuk on how to be a charming host could have done a better job. Lucky I'm not one of these types that demand their boots licked day and night. I just laugh, clap Vuk on the back and tell Alec to enjoy the match.
In my line of work, you shouldn't just arrive in a new place and rack up a bill. When I got confirmation that Vuk himself would be my personal round-the-clock companion, I phoned my contact in Belgrade and asked him to pull together a report. Quick, smart. Who is this guy? I asked. And what does he represent? Why are they keeping him alive? Also, how does he feel about it all? You need to be able to show you understand local culture, appreciate local history, what makes people here distinct. I also asked, what should I take Vuk as a gift? What would it be useful to say on our first meeting? Ignore his protests. We all know the truth. It's like I said to Yaro before his Sarajevo trip last year. You can't memorize the whole Quran just because you're going for a meeting in a mosque. You can certainly quote a few lines, show willing, and walk not the earth with conceit and arrogance. That kind of thing. Want to close a deal? Then come prepared. Listen, read, pay attention. History of the Ottoman Empire? In my hand luggage. Copy of Vuk's dictionary awaiting author's signature? Ditto. Donation to Vuk's museum by the monastery? Sent and received before I even boarded the plane. No flies on me, governor. I've done this before. The phone call of thanks from the museum manager was fulsome and expressed confidence that your trip will be smoother than a newborn's behind. I answered, from your mouth to God's ears. And on we go. Djokovic stretches for a ball he cannot reach. The crowd at the bar moan as one in collective pain, and Vuk throws his cutlery at his plate as if he cannot possibly take any more. Tears are forming at the deep crow's feet which spread out from his eyes like spider legs. How did it come to this? He asks nobody. Why are they doing this to me? I've been here nearly a month now, and I genuinely don't know what he's talking about. They love you, man, I tell Vuk, tucking into yet another hunk of steak. You're crazy. I pour us some rakia and say the most useful phrase I've learned so far. Živeli! I can say cheers in 9 languages. He shoots a mournful look at the auditorium which, like so much else here, boasts his name and which we can just about make out in the evening murk. One night, after a few too many shots, he told me what he sees there when he closes his eyes. He's not listening right now, but it's like I tell him, things are all right. The locals glow with his story. If I was staying a little longer, I think I could get him to see that it doesn't matter what his descendants have done with language. He's a hero. On my first day, after I'd dumped my bags in the residence apartment, they took me on the full tour of the village. Usually it's 20, 25 people at a time. This place is a draw, but I had the manageress take me round on my own. Then she said, okay, let's show you how peasants lived in the last years of 18th century. As she told me several times, she takes her job seriously. It's a responsibility, all this. The imitation hut is one thing Vuk refuses to do. If asked why, he quotes the Jews. Thou shalt not boil a kid in its mother's milk, he says. When a man talks like that, it's hard to keep the atmosphere light, but you try. That first day, Olya showed me around the life-size reproduction of what Vuk's home would have looked like way back when, right down to the pots and pans and the humble sleeping quarters where Vuk insists on bedding down to this day, though once I persuaded him to crash on my couch. Olya told me about his upbringing, his long treks to the monastery. She recommended I replicate the walk one day to experience it fully. Then she explained why his parents named him Vuk, or Wolf, the one the witches would not kill. It's not how Vuk tells the story himself. He focuses on his dead brother and sisters, the ones the witches were happy to snatch. But anyway, I breathed deeply and imagined what it must have been like in those days, when his people had no alphabet and were waiting for him, for someone to invent it. I thought of the horrors of the Ottoman Empire, the blood and fire, how Vuk documented it all, joined the uprising. I'd read plenty before I arrived, but it's not the same as standing on the battlefield. And like I said to the mayor, if we're going to be twins, then I need to feel your pain as you need to feel mine. Thank you for listening. It's really nice to be here with you, and bye. Yeah, I will read. Nagy apó kesztyücskéje.
Nagyapó szakálla vattából volt, az arca pedig ráncos kreppapírból. A keze remegett, úgyhogy szinte mindig kilötyögtette a teját, de a szeme szép volt. Szerettem nézni, ahogy esténként olvasgat valami régi könyvet, az olajlámpa fénye mellett hunyorogva, mert a kunyhónkban nem volt bevezetve a villany, és közben imbolyog előre-hátra a hintaszékében, a szemes sarka pedig időnként finoman elmosolyodik. Ebből mindig kitaláltam, hol tart, mert már kívülről ismertem az összes könyvét. Így teltek az estéink. Ő hintázott, én meg bámultam, és időnként, ha eluntam a bámulást, körbe görögtem a tolószékemben. Nagyapó ezt nem szerette, mert a kerekek csúnya hangot adtak ki az egyenetlen deszkapadlón. De engem attól még nagyon szeretett. Azt mondta, szép kislány volnék, ha nem lennének torzak a vonásaim, csökevényes a lábam, és széntroncsolt mind a két kezem. Én pedig örültem, hogy van bennem valami, amit kedvel. Hosszú göndör aranyhajam volt, egy kicsit vöröses, és nagyapó azt mondta, hogy az orrtövem szeplős, habár én ezt még sosem láttam, mert a kunyhónkban nem volt tükör sem, és a pocsolyák fölé nem tudtam a tolószékből annyira kihajolni, hogy a vonásaimat tisztán kivegyem. Minden esetre azt is mondta nagyapó, hogy ezek az én szexepiljeim, és ha majd családom lesz, és saját gyerekeim, igyekezzem, hogy tőlem csak ezt a két dolgot örököljék, mert a többivel nem mennek majd semmire. Egyelőre azonban nehéz volt arra gondolni, hogy családom lesz meg gyerekeim, mert nagyapón kívül nem ismertem senkit. Nálunk az erdő szélén nem jártak emberek, és nagyapó nem is szerette volna, ha járnának, azt mondta, fél, hogy undorodnának tőlem. Ha elment a faluba, sohasem vitt magával, és ha az erdőben sétálgatott, mindig elbújtunk, ha idegeneket hallottam közeledni. Nekem kellett figyelmeztetnem, mert ő már rosszul hallott. Persze időnként kedvem lett volna bevárni a szembejövőket, és beszédbe legyedni velük. Ezt a kifejezést nagyapó egyik könyvéből tanultam, és nagyon megtetszett. Évekig terveztem, hogy egyszer majd beszédbe legyedek valakivel. De nem akartam megharagítani nagyapót, meg féltem is, hogy mi lesz, ha azok az idegenek majd tényleg megundorodnak, és nem akarnak beszélgetni. Nagyapó kesztyücskének szólított, a szép pár piros kesztyű miatt, amit mindig hordtam, hogy ne lehessen látni az újatlan kézfejemet. Aztán egy napon, kellemes szeptemberi vagy október elejé nap volt, nem emlékszem pontosan, de nyírkos volt a fű, és boszorkánygyűrűkben tolongtak a gombák. Kitolt engem nagyapó az erdőbe friss levegőt szívni. Hallgattuk a madarakat. Dalolni nem daloltak, de egy szajkó sikoltozott, egy harkály pedig koppácsolt, amitől megfájdult a fejem, mivel nagyon érzékeny vagyok az erős és éles hangokra. Viszont nagyapó azt mondta, hogy ez a természet muzsikája, én pedig nem akartam kiábrándítani, úgyhogy inkább nem árultam el neki, mi a véleményem a természetről, aminek köszönhetően nincsenek ujjaim a kézfejemen, és ami véleményem szerint csak arra vár, hogy valahol elpusztuljak, oszlani kezdjek, ő pedig birtokába vehessen, és legjobb belátása szerint felélhessen. Hogy bogáncseres eresszen gyökeret a hasamba, és mókusok kölykezzenek a fejembe. Barangoltunk a fák között, zavartalanul, mert senki sem járt rajtunk kívül arrafelé, és mindketten a nyírkos avart kémleltük. Én a pókokat, százlábúakat és házatlan csigákat számoltam, nagyapó gombákat gyűjtött. A gombák egy részéből ebédet szokott készíteni, megfőzi, vagy kipanírozza őket, vagy salátába aprítja, és leönti majommézzel, aminek a nevével ellentétben semmi köze a majomhoz. Egy nagyobb részüket viszont elteszi télire, ecettel, befőttes üvegbe. Az eltett gomba nem finom, de tápláló, és ezért, amikor nincs más, meg kell enni, mert nem engedhetjük meg magunknak, hogy válogassuk. A majomméz se nagyon finom, bár az is megeshet, hogy az, de én jobban szeretném, ha majomból lenne, mert majmot még nem láttam, vagy legalább banánból, mert azt már egyszer ettem, és azt teszi a majom is. Szóval, ha banánt teszek, az szinte olyan, mintha majmot ennék. Nagyon szeretnék egyszer majmot enni, meg tevét, meg elefántot,
Mert azok messze laknak tőlünk és a mi kis kunyhócskánktól, ott, ahol nincs nagyapó, és nincs házatlan csiga a fűben, ami cuppogva megy szét a tolókocsi kerekei alatt. Amikor nagyapó gombászik, időnként magamra szokott hagyni a fa alatt, mert a tolószékem nélkül könnyebben mozog, és nekünk nagyon fontos, hogy minél több gombát szedjen össze. Így történt most is. Ott hagyott az erdő közepén, és azt mondta, ne mozduljak. Nem mintha tudnék, mert itt a talaj túl málékony. Belesüppedek, és nincs erőm egyedül kikerekezni. De nagyapó nagyon szeretett időnként úgy tenni, mintha normális gyerek lennék, ami engem idegesített, és olyankor általában visítani kezdtem. Csak most nem visítottam, mert féltem, hogy attól eltűnnek a gombák. Szóval vártam ott a fa alatt, nagyapó meg szépen lassan felszívódott a ködben, ami egyre szürkébben szitált. Én pedig eleinte abban reménykedtem, mint mindig ilyenkor, hogy hát ha jön valaki, akit nem ismerek még, de akivel találkozhatok és megismerkedhetek, akinek talán megtetszek és elvisz a faluba, vagy esetleg a városba és magánál tart, ahogy mi is tartottunk magunknál egyszer valakit, úgy hívták, hogy Morzsa, de aztán nagyapó elvitte magával a városba, és soha többet nem láttam. Nagyapó azt mondja, átment rajta egy autó. Sokáig nem akarta megmondani nekem, hogy ne legyek szomorú, pedig inkább örültem, mert Morzsa mindig ugatott, és attól nekem mindig fájt a fejem. Kint lakott az udvaron, úgyhogy nem is láttam, csak nagy ritkán. Nem járt velünk sétálni, mert nem lehetett megszoktatni, hogy ne ugráljon fel a térdemre. Nem szerettem, ha felugrálnak a térdemre, mert fáj. Morzsának volt egy kis háza, a saját kis házikója. Én is szeretnék egy olyat valakinél az udvarban, a legjobb lenne Afrikában a házatlan csigák miatt. Szóval még irigyeltem is, és csak azért nem örültem, mert nagyapó nem hozta haza, pedig éppen tél volt, és megehettük volna a gomba helyett. Én még kutyát sem ettem soha. Szóval üldögéltem a fa alatt, rám szitált a köd, és rám másztak az apró fekete pókok, akik nem undorodtak tőlem, én viszont tőlük rettenetesen. Lehet, ez így is van rendjén, vagy mi undorodunk valakitől, vagy az undorodik tőlünk. Ez így természetes, ami jól mutatja, hogy miért nem szeretem én a természetet. Akkor már csak nagyapóra vártam, de ő se jött. Eljött viszont az alkony, amitől elhallgatott a harkály, de én még jobban féltem, mert nem tudtam, hogy a mókusok alszanak-e éjszaka, és azért is, mert rájöttem, hogy nagyapó többet nem jön vissza hozzám. Rossz volt nagyon az emlékezete, néha teljesen megfeledkezett különböző dolgokról, bár rólam eddig még soha, mert szerencsém volt, és mert legtöbbször a szem előtt voltam. Most viszont megszedte magát gombával, engem meg közben kitöröltek szépen a fejéből, hazament a kunyhóba, főzött magának egy finom túrós puliszkát, amit én is nagyon szerettem, és amit kizárólag gombászás után ettünk, jutalomként saját magunknak. Pirult szalonna is volt legtöbbször a tetején. Most pedig egyedül vacsorázik, majd beleül a hintaszékébe, és neki kezd egy könyvnek, és addig olvas, amíg szépen elbóbiskol. Úgyhogy akár hetek is eltelhetnek, mire eszébe jut, hogy volt neki egy kesztyücskéje, akit elvesztett gombászás közben az erdőben. Később arra gondoltam, hogy hogyha nagyapó nem is, lehet, hogy ide téved egy elefánt Afrikából, és meg lehet majd enni. Vagy elvisz magával, és lakhatok nála a házikóban az udvaron. Csak hogy akit teljesen elfelejtenek, akár ennyi időre is, az meghal. Ez történt velem is, meghaltam még aznap éjszaka. A fejem fölött köröztek a denevérek, én meg reméltem, hogy nem akadnak bele a hajamba, mert nekem a hajam a szexepilem. Reggelre belülről összetöppettem, mint egy dióbél, és a hangyák kihordtak az orjukaimon át. A bőröm megkeményedett, mint a halott bogaraké. Erre akkor jöttem rá, amikor elerett az eső, én pedig minden cseppnél kongtam az ürességtől. Csak a piros kesztyűm nem fakult meg. Messziről virított, és odavonzotta a rovarokat. Aztán délutánra kisütött a nap, amitől kiszáradtam, az erdő pedig megelevenedett. A fejembe mókus család költözött. Kölykezni kezdtek, és megtöltötték mogyoróval és dióval a szájüregemet. Arra gondoltam, valahogy ehhez hasonlóan lepik el most a kunyhónkban a polcokat, a befőttes üvegek, de még annak sem örültem igazán, hogy valószínűleg soha többé nem kell ecetes gombát tennem.
Házatlan csigák mászkáltak rajtam, és mindenem csupa nyál lett. A gyomrom tele volt burjánokkal. Egy bogánskóró benőtt az óromig, és reggelente a harmat megült a leveleire szőtt pókhálókon. Egyszer még hidegebb volt az éjszaka, akkor zuzmarás is lett. Aznap éjjel vonyítottak a farkasok. Arra gondoltam, ha majd sokkal hidegebb lesz, és leesik a hó, lemerészkednek hozzám, és akkor befogom őket a székem elé, hogy elhúzzanak Afrikába. Útközben meg majd egyet-egyet megesszek. De nem lett sokkal hidegebb, és a farkasok sem jöttek. Egyik éjszaka viszont hatalmas robajjal belém szakadt az ég. A fejemen keresztül szakadt belém, és rettenetesen csörömpölt, jobban, mint nagyapó szerszámkészlete. Nekem pedig visítani kellett, de aztán nem visítottam, mert a mókusok betömték a számat. Én meg a koponyám tetejéig megteltem jéghideg csillagokkal. A szememet is kiszorították. Láttam, ahogy gurul a rothadt faleveleken és kék fénnyel világít. Akkor arra gondoltam, hogy ha bár nagyapó ezt egyszer sem említette, azért a szemem is szép lehetett, mint neki, meg hogy ez is szexappeal. De aztán egy-egy csillag vackolta be magát a szemüregeimbe, és ettől hirtelen minden mindegy lett. Fáztak a lábfejemben a házatlan csigák, és a térdemben elpusztult a beteg vadnyúl. Egy hét múlva, amikor nagyapónak mégis eszébe jutottam és értem jött, már nem is örültem egyáltalán, hogy hazavisz, megfürözt, és talán maradt még annyi kukoricaliszt, hogy főzzön nekem egy kisebb adag puliszkát pirított szalonnával. De a megbocsátás mindennél fontosabb. Így hát mégis elindultam vele hazafelé. Thank you. So I'm going to read a story from my collection that in English is called Nocturnes and Other Nocturnes. And as we said, it's just been translated into Serbian under the title Nocturni. This is called Diptych. And it's a story in two parts. And the first part is called Tableau 1, The View from the Outside. Marie-Lise brushed her lips against Jackson's, closed her eyes, held her breath as she moved her mouth across his cheek, then exhaled moistly into his ear, whispering in her subtly French-accented voice, "You look so much like him." Her fingernails dug into the flesh of his forearms, hurting him, but he didn't show it. She disengaged abruptly and turned away from him without another gesture, without another word, as if he were not a person, but a thing. He never met her before today. He hadn't even known she existed until very recently. Yet, as she climbed into a small green automobile, the back seat stuffed with the boxes he'd helped her carry down from what used to be her and Luke's condo, he felt his heart break. Before that moment, he had believed that expression was only metaphorical. It was a painful physical experience, a cavernous ache that right then he was convinced could never be mended. Jackson wanted Marie-Lise, but he knew too that his desire was not really for her. His brother's petit immigré with long flowing dark hair, no. He yearned for intimate knowledge of his brother's life. Nevertheless, the fantasy unspooled in Jackson's mind. He ripped off her thin dress, revealing that she wore nothing beneath. Reaching beneath her legs, he cupped her tiny ass and hoisted her over his shoulder. He threw her on the hood of the car, pushed apart her thighs, and violently explored her cunt and anus with his lips, tongue, and teeth. The sound of the departing car's engine jarred him out of his erotic daydream before it got any further. Jackson wanted to be disgusted at himself, but instead he felt alive, raw, masculine. He was a tender lover, too gentle according to his ex-wife. Even his taste in porn ran to nothing more risque than full nudes posing coyly. He never had such a brutal, animalistic urge toward a woman before. The fantasy, and especially the thrilling intensity with which its images and sensations still roiled within him,
perturbed his sense of identity. Loath to diminish the moment with self-indulgent introspection, Jackson did not question this newfound dichotomy. He reached into his pants pocket and took out his new set of keys. He turned around and made his way up to his recently deceased brother's condo. Tableau 2, the view from the inside. The condo's top floor was divided into 2 rooms. A large bedroom that was dominated by a king-size bed with a bookcase that had been partially gutted by Marlise. Not that Jackson cared, he'd never been a reader. And an armchair positioned to take maximum advantage of the brightness that flooded from the skylight. And a second room that had already been completely emptied, the smell of fresh paint wafted from its bare and spotless walls. Holding on to the railing at the top of the stairs, Jackson scanned the floor below, an open concept loft area on the walls of which hung Luke's paintings. Jackson's older brother had been a mildly popular artist, but a successful set designer. Jackson has followed his career, grateful for the internet, which made it easier to stalk his sibling from the distance Luke had stubbornly refused to bridge. Jackson walked down the stairs and noticed a thick, well-thumbed notebook on the long table facing the couch. It hadn't been there earlier when he'd helped Marlise move out her last remaining possessions. She must have left it there for him. Jackson sat on the couch and picked up the book. The cover was black and bare, but the first page revealed what it was, in bold letters written in marker: Luke's diary. He wasn't sure if he was ready to read its contents. He hadn't seen Luke in more than 20 years, since his older brother had left home at the age of 18. Their parents, with Jackson's help, had planned a huge surprise birthday party, inviting both family and friends of Luke's. But Luke never showed up. His girlfriend and Natasha were supposed to bring him, but instead, they both failed to show. The next day, both sets of parents had planned to go to the police station to file a joint report. But a postcard arrived in the mail, signed by Luke and Natasha. It was terse. Goodbye. Good riddance. Natasha came back 6 months later, broke, heartbroken, and desperate. Her parents refused to take her in, but Jackson's parents offered her Luke's old room in exchange for her help around the house. She rarely emerged from the refuge of her room, never made any noise or trouble, spent much of her time reading and writing. Soon, she was preparing most of the meals. She was a fantastic cook, while neither of Jackson's parents had ever shown any skill in the kitchen. Jackson's parents were too timid to ask after Luke, but he pestered her. But all she'd tell him was that Luke was okay, not to worry about him, but that he was a selfish bastard who was unable to care about anyone but himself, and that they were all better off without him. Next autumn, she went away to school. They never saw her again, but annually she sent the family a postcard for the new year. Jackson never understood what had motivated his older brother to sever all ties with the family. Their parents were dull, yes, but they'd always been caring. They were good people. He'd heard enough horror stories from friends to understand how fortunate he and Luke had been. Facing the couch, 2 paintings of a seashore hung on the wall. The same view at dawn and at dusk. Jackson got up to examine his brother's other works. All of them had something to do with water. But Jackson knew that already. He'd read reviews of Luke's gallery showings. Whenever he could manage it, he'd even drive to Chicago, where his brother had lived since fleeing the family, to view Luke's new paintings. But he'd avoided premiere nights. He didn't want to cause a scene, even inadvertently. Luke had never responded to any of the letters Jackson had sent, nor to any of the messages he'd left on his voicemail. The first time Jackson had gone to one of Luke's shows, he'd offered to bring his parents, but they refused, panic flashing across their faces. He never troubled them with that again. Jackson returned to the couch and opened his brother's diary.
Half an hour later, he put it down, disappointed. Much of it was written in an illegible scrawl, and even the parts he couldn't make out mentioned people he never heard of, in contexts he could not understand. The diary offered him no insight into the life of his brother. Why had Luke left him anything? Despite their shared childhood, they'd been estranged for so long. And yet, this condo now belonged to him, mortgage-free, as did everything Marlise had left behind. He also owned the rights to Luke's works. It was as if he'd stepped into another life, another reality. None of this felt real. He had yet to inform his parents of Luke's early death. He stood again in front of the diptych. There were no people in the scenes, just the beach, the waves, the sky, and the sea. The pictures radiated a palpable yearning, and for an instant, Jackson intuited something profound about his brother. But when he tried to articulate it, the insight dissipated, as if it had been nothing but a mirage. Yeah, I'll try to be very short to finish this wonderful evening, and I'm going to read a short story, Days of Anna. Yeah, it's the right one. Дні Анни. Він ніби склеював її постійно докупи, купуючи для цього в аптеках цілі мотки і упаковки пластеру, а також якісь пігулки. Вона сиділа на заварених смітниках в метро і пила сік, притискаючи своїм задом запломбовану кришку на ємкості, наповненій страхом тероризму. Але цей страх все одно випаровувався через перфорацію в металі і проникав в неї потрошки через пори і слизову. На найтовщій окружності стегна їй заживали струпи, натерті силіконом панчіх. «Jesus love bondages», – думала Анна. І ще втікати немає куди. Бо те відчуття безпеки, яке можна отримати в кабінках громадських туалетів, навіть ця радість від соціопатичного зачиняння там дверей на засув – це все ілюзія. Фіг ти від них сховаєшся. Від фіфи, яка обіймає за плечі 12-річного хлопчика, від чорних педофілів в пісочницях, від даунів та геїв, яких вона давно навчилась відрізняти в обличчях азіатів. Навпроти сидів негр. Він мав 2 золоті годинники, по одному на кожному зап'ястку, золоту вервечку, милиці і перемотане коліно під капроновими чорними колготами. Він не був педофілом, зовсім не зважав на індійську дівчинку, одягнуту як зірка Боллівуду. Натомість дістав пластир і простягнув Анні, підморгуючи, на всякий випадок. А тоді вийшов на станції Сталінград. Біля входу продавали петрушку, зелену цибулю, кукурудзу і арахіс. Вона крутила між пальцями пластир і їхала далі. Везла увесь свій абсурд, який би можна було назвати Virgin Hooker. Везла в готелі, де драпала нігтями фактуру шпалер і залишала на простирадлах плями різних форм і кольорів. Переривчасті кружальця кави і криваві змійчасті смужки. Добре, що принаймні не треба було нікому з обов'язку писати смски «Я вдома» і чіпляти замки закоханих на перила мостів, підписавши їх завбачливо прихопленим білим коректором. Добре, що не треба було думати «все так буде завжди». Завжди, у всій безконечності календаря телефону. От скажіть, навіщо в телефонах такі безконечні календарі, якщо пристрій навіть не призначений для використання одним поколінням, не те, що для передачі у спадок? Навіщо ця можливість прогортати дати на ті роки, коли вже не житимеш? Або в зворотньому напрямку, на ті, коли батьки з нічев'я танцювали безтурботно у випадковій кімнаті, коли дідусі їли тортики і складали фігурки орігамі, коли бабусі їздили на море, як устарбайтери в багатій родині, коли про одного перехоженого із затканою за пояс холошою думалося лише виробнича побудова травма. Дні Анни ставали дедалі більше схожими на стрімкі сходи, яким бракує розлогості і розгону. «Ах, ти боїшся крові? Подумаєш, кров. Не млій тільки, чуєш? У мене є пластир». Вона притискала пальцями розсічене чоло і шершаво його зализувала, майже висушуючи язик. «І чуєш, запхай собі в дупу свій патріотизм. Я не хочу, щоб це було частиною мого життя. Я не хочу ділити життя на частини. Я не хочу гортати безконечні календарі і ставити там якісь позначки». Вона приліпила пластир і траснула дверима.
Наступного дня прибував з Ганни його батько, фахівець з кризових ситуацій. Він давно купив квиток, відчував, що знадобиться. Він знав про це так, як, здається, знають про все одягнуті у африканські шати пасажири літаків, які переминають в долонях торбинки з якимось зіллям. Він давно натренувався одягати кисневу маску спершу собі, а тоді дитині, своїй дитині, в моменти криз, в моменти рішень. Анна боялась навіть про таке подумати. Боялася підтвердження, що війна важливіша за неї. Хотіла, щоб всі чоловіки були транзитом. Максимум ковтком шампанського без газу наступного ранку. Ранку дня, коли сидиш як розумово відстала дівчинка-підліток, розглядаєш метелика і не хочеш, щоб тебе торкалися. Thank you. Thank you.